benvenuti a un nuovo video di Hablemos de Calcio. Fine del casting. Aurelio De Laurentiis ha scelto il nuovo allenatore del Napoli. Si tratta, come tutti sanno, di Rudy Garcia. O Rudy Garcia. Ebbene, la notizia pare essere stata accolta con una certa freddezza da parte di molti tifosi del Napoli. Indubbiamente quello di Rudy Garcia non è uno di quei nomi che infiammano le piazze, ma invito tutti a dare tempo all'allenatore di lavorare e soprattutto ricordare quanto di buono fatta la Roma, almeno per i primi 2 anni. Era importante mettere questo primo tassello per preparare la prossima stagione. Non so se Garcia abbia seguito il Napoli l'anno scorso, ma sono sicuro che da quando è stato contattato da De Laurentiis avrà fatto una full immersion guardando quanto più partite del Napoli, perché dovrà essere in grado di dire chi è fuori dal progetto e di individuare calciatori che possono migliorare una squadra già forte. Avrò una parentesi sui possibili partenti, poi mi concentrerò su Garcia. Un tema caldo è certamente la difesa. Tutti dicono che Kim andrà via, solo che se prima la destinazione era il Manchester United, adesso pare che andrà al Bayern. Garcia dovrà valutare la rosa di nomi che gli avrà proposto lo scouting per sostituire il sudcoreano. A centrocampo bisogna decidere il destino di Zielinski, che tuttavia vuole restare, mentre Demme andrà via da Napoli. In attacco per Lozano vale un po' lo stesso discorso fatto per Zielinski. Osimhen, io credo che quest'anno non si muoverà da Napoli, ma non posso metterci la mano sul fuoco. Torniamo al nuovo allenatore del Napoli. Dubito che Rudy Garcia sia stata la prima scelta di De Laurentiis. Sostituire Spalletti non è facile, non solo perché è bravo, ma perché il suo addio è arrivato in un momento dove il mercato degli allenatori non aveva molto da offrire. A mio modo di pensare Luis Enrique sarebbe stato perfetto, ma credo che il vero ostacolo sia stato l'ingaggio. Era decisamente un allenatore fuori budget. Italiano piaceva, ma c'era da pagare la clausola rescissoria. Paolo Sosa è stato uno degli ultimi nomi aggiunti alla lista. Il presidente avrà incontrato il portoghese più per curiosità che per altro. Non c'era più tempo per aspettare Galtier e così alla fine si è arrivati a Garcia. Come gioca Rudy Garcia? Con il 4-3-3, ma evidentemente la vera differenza sta nell'interpretazione del modulo, nei principi tattici più che nella disposizione in campo. Ecco, io credo che Garcia dovrebbe ripartire dal lavoro di Spalletti senza stravolgerlo, perché questa squadra ha dei meccanismi collaudati. È ovvio che dovrà integrare il suo modo di concepire il calcio al Napoli, ma spero senza stravolgere l'essenza della squadra, come per esempio fece Ancelotti con un risultato disastroso. La carriera di Garcia ha vissuto di alti e bassi. Il momento migliore è sicuramente quello vissuto a Lille, campionato 2010-2011, quando vinse il titolo e la Coppa di Francia. Buoni primi 2 anni alla Roma, ma poi è arrivato l'esonero. È autore di un discreto campionato con il Marsiglia prima e con il Lyon poi, ma fallisce la qualificazione alla Champions classificandosi quarto. L'esperienza all'Al Nassr non la prendo neanche in considerazione. Ditemi voi cosa ne pensate di Rudy Garcia, se vi piace, se avreste preferito qualcun altro. Fatemi sapere le vostre aspettative e sensazioni lasciando un commento. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale e date un like al video. Vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Hola y bienvenido a un nuevo video de Hablemos de Calcio. Fin del casting. Aurelio De Laurentiis ha elegido el nuevo entrenador del Napoli. Se trata de Rudy García. Pues bien, la noticia parece haber sido recibida con una cierta frialdad por muchos de los aficionados del Napoli. Indudablemente Rudy García no es un de esos nombres que encienden la plaza. Pero ha conseguido todo que den tiempo al técnico de trabajar y sobre todo que recuerden lo bien que hizo a la Roma, al menos por los 2 primeros años. Era importante dar este primer paso para preparar la próxima temporada. No sé si García siguió el Napoli el año pasado, pero estoy seguro desde que fue contactado por De Laurentiis habrá hecho una full immersion viendo el mayor número posible de partidos del Napoli, porque tendrá que ser capaz de saber quién está afuera del proyecto y identificar los posibles jugadores que pueden mejorar un equipo ya de por sí fuerte. Abramos una paréntesis sobre los posibles salidas, luego me concentraré en García. Un tema es seguramente la defensa. Todo el mundo dice que Kim se irá, solo que si antes el destino era al Manchester United, ahora se dice que irá al Bayern. García tendrá que valorar la lista de los nombres que el scouting le habrá propuesto para sustituir el subcoreano. En el centro del campo el destino de Zielinski está por decidir.
pero él quiere quedarse, mientras que Demme dejará el Napoli. En ataque ocurre, sí, ocurre lo mismo con Lozano que con Zielinski. Osimhen creo que no se moverá de Napoli por lo menos este año, pero no puedo asegurarlo. Volviendo al nuevo técnico del Napoli, dudo que Rudy García fuera la primera opción de Laurentiis. Sustituir a Spalletti no es fácil, no solo porque es un buen técnico, sino porque su marcha se produjo en un momento en el que el mercado de los técnicos no tenía mucho que ofrecer. En mi opinión, Luis Enrique habría sido perfecto, pero creo que el verdadero obstáculo era el sueldo. Sin duda era un técnico con un presupuesto excesivo por el Napoli. Italiano le gustaba al presidente, pero había que pagar una cláusula de rescisión. Paulo Sousa fue uno de los últimos nombres que se añadieron a la lista. El presidente se reunió con el portugués más por curiosidad que por otra cosa. Ya no había tiempo para esperar a Galtier, así que al final se decidió por García. ¿Cómo jugará Rudy García? Seguramente con el 4-3-3, pero está claro que la verdadera diferencia radica en la interpretación del módulo, en los principios tácticos, más que en la disposición sobre el terreno de juego. Aquí creo que García debe partir del trabajo de Spalletti sin desvirtuarlo, porque este equipo tiene mecanismos probados. Es obvio que tendrá que integrar su forma de concebir el fútbol al juego del Napoli, pero espero sin desvirtuar la esencia del equipo, como por ejemplo hizo Ancelotti con un resultado desastroso. La carrera de Rudy García ha sido de altibajos. El mejor momento fue con el Lille, temporada 2010-11, cuando ganó el título y la Copa de Francia. Sus dos primeros años en la Roma fueron buenos, pero luego llegó la despedida. Fue echado. Hizo un buen campeonato con el Marsella primero y con el Lyon después, pero no logró clasificarse para la Champions League y terminó el campeonato al cuarto. La experiencia en el Al Nassr ni me la planteo. ¿Vos qué opinas de Rudy García? ¿Te gusta? ¿Habría preferido otro? Hazme saber tu expectativa y sensaciones dejando un comentario a ese video. Si te gusta, suscríbete al canal y dale un like. Un saludo y nos vemos la próxima vez. Ciao. Welcome a new video of Hablemos de Calcio and of casting. Aurelio De Laurentiis has chosen the new Napoli coach. It is Rudy Garcia. Well, the news seems to have been received with a certain coldness by many Napoli fans. Of course, Rudy Garcia is not one of those names that inflames the square, but I urge everyone to give the coach time to work and above all to remember the good things he did at Roma, at least the first 2 years. It was important to put this first step, to do this first step to prepare next season. I don't know if Garcia followed Napoli last year, but I'm sure that since he was contacted by De Laurentiis, he will have done a full immersion watching as many Napoli matches as possible, because he will have to be able to tell who is out of the project and identify the possible player who can improve an already strong team. Let's open a parenthesis on the possible departures. Then I will focus on Garcia. On our topic is certainly the defense. Everyone say that he will leave. First the destination was Manchester United. Now it's said that he will go to Bayern. Garcia will have to evaluate the short list of names that the scouting will have proposed to him to replace the South Korean. In the middle, the fate of Zielinski has to be decided, but he wants to stay, while Demme will leave Napoli. In the attack, the same applies to Lozano as to Zielinski. Osimhen, I believe he won't move from Napoli this year, but I can't guarantee it. Back to the new Napoli coach. I doubt that Garcia was De Laurentiis' first choice. Replacing Spalletti is not easy, not only because he is a good coach, but because his departure come at a time when the coaching market did not have much to offer. In my opinion, Luis Enrique would have been perfect, but I think the real obstacle was the salary. He was definitely an over-budget coach. Italiano was an option, but you have to pay the rescission clause. Paulo Sousa
was one of the last names added to the list, but the president must have met the Portuguese more out of curiosity than anything else. There was no more time to wait for Galtier, and so in the end it came down to Garcia. How does Rudy Garcia play? With 4-3-3, but it's clear that the real difference lies in the interpretation of the model, in the tactical principle more than in the disposition on the pitch. I believe that Garcia should start from Spalletti work without distorting it, because this team have proven mechanism. It is obvious that he will have to integrate his way of conceiving football at Napoli, but I hope without distorting the essence of the team, as for example Ancelotti did with disastrous results. Garcia's career has been one of high and low. The best moment being to with the Lille, the experience with Lille, League 2010 and 2011, when he won the title and the French Cup. His first 2 years at Roma were good, but then he was fired. He had a decent championship with Marseille first and with Lyon later, but failed to qualify for the Champions League by finishing fourth. The experience at Al Nassr I don't even consider. What do you think of Garcia? Do you like him? Would you ever prefer someone else? Let me know your expectation for the next season and feeling by leaving a comment. If you like, subscribe to the channel and give a like to the video. I salute you and see you next time.